Người xưa bọn tôi có nghe ra cũng một ăn channel ở bao nhiêu nhóm cái này mình không đi chung là mình ăn bao ối thì được biết chá đá sẽ ngon ở bao nhiêu trà thì viên như là phốt trà nói bật ha rụt nhiệt với nhé thì chăng mình tên trà không có phải tạm đang được ngọc như trà. Hello everyone and welcome to my channel. Today I'm going to show you how to make spicy chicken. And I show you the very simple way, but the taste is very, very delicious, okay? Yeah, let's come along and have a look. For vegetable we have mate plau pork heel, green capsicum, mate plau pork hom, red capsicum, ketembarang, onions, carrot, colacray, lemongrass, sweet basil, ketemso, garlic, kaffir lime leaf, lakoi sauce, mate tum, chili. Sạchរបស់យើង for our meat we use chicken យើងប្រើសាច់មាន់ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើសាច់គោក៏បានដែរចា you can use beef it's okay as well គ្រឿងការីពណ៌ក្រហម red curry paste ម្រេចពណ៌ខ្មៅ black pepper ស្ករពណ៌ត្នោត brown sugar ទឹកត្រី fish sauce ស៊ុបខ្នុរឬក៏ម្សៅបន្លែ chicken stock or vegetable stock ប្រេងឆា cooking oil នេះជាសាច់មាន់របស់យើងបានកាប់រួចហើយណាចា This is our chicken we cut into medium size pieces បបមកយើងសោសសាច់មាន់ហ្នឹងណាចា After we have to blanch the chicken, okay? All you have to do is just boil some water and then pour it on top. យើងដាំទឹកឲ្យពុះទៅណាដាក់នៅកសៀលហ្នឹងហើយយើងចាក់ចូលទៅណាចាហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅណាចា Burn a little bit បន្ទាប់ពីយើងទុកវាបន្ទុះមក after we keep it for a little while យើងអាចចាក់វាចូលនៅក្នុងកត្រងនេះណា We pour it in, okay? យើងដាក់វាស្ងួតតិចទៅណា and then we drain the water out យកទឹកឃើញអស់ទៅចា that's it យើងធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆាទៅវាឆាប់ឆ្អិនហើយវាអត់ចេញឈាមទេណាភាគច្រើនរមាន់វាចេញឈាម doing this way it help that when you stir fry normally it's blood coming out but this one is okay that's a technique ឥឡូវនេះយើងមកហាន់គល់ល្កៃរបស់យើងគល់ល្កៃយើងហាន់ឲ្យស្ដើងចាស្ដើងមែនតើណា Now let us just slide it out lemongrass make sure that you slide it very thin okay រួចហើយគល់វាខ្លះយើងដំវាខ្លះណាយើងដាក់វាហាន់ខ្លះយើងដំវាខ្លះ You just press it hard you put some of them like that or you put some of them very thin slide okay ចំពោះស្លឹកក្រូចសើចក៏អញ្ចឹងដែរយើងហាន់វាស្ដើងខ្លះហើយយើងដាក់វាជាមូលខ្លះ For kaffir lime leaf the same we chop very thin slices some and we put it as a whole some try to slide it very thin as possible យើងហាន់វាស្ដើងចាឥឡូវមកហាន់ខ្ទឹមបារាំងរបស់យើង Let's slide our onion បន្ទាប់មកយើងហាន់ការ៉ុតរបស់យើង Let's chop the carrot
done with the carrot. And capsicum about here. We chop our green capsicum. Rồi then cắt tầm một tép lau của hóm. We chop the red capsicum. Trong pu tấm số nhung mà đặt mù khá hay nhung chèm biết đậm bay bông khá for garlic I mint some for stir fry and I also put as a whole. I put in whole like this, okay. Trong pu mà tê sữa nhung đặt tầng mù của nhung mặt tròn ở với tha hơi kháng á. For the whole fresh chili, I put as a whole like that because I don't want to get it too hot. Okay, if you want it hot, you can chop it, put it in. Bây giờ cho chất hơi kháng á, nhưng ai cắt cái đom tu tới giờ đặt cho trà. First of all, you put the frying pan, okay, until it's hot. Đặt cái như thế ở cái đào thế. Hay chặt khăn cho trà. And then you put in the cooking oil. Bè khăn cái đào thế dừng đặt tâm sôi rồi dừng chèm nữa. When the oil begin to get hot a bit, you start putting the minced garlic in. Okay, and you can put the whole garlic in as well. Tâm cho một chút. Hai bà tọt nói dừng đặt lật khởi với giá sao cực sao thế nên là cái cô bia tọt từ vị muối á, stir until it smell aroma. Bà tọt nói dừng đặt curry paste, cream tươi dương. Những ai đặt một tay trâu ngon của bạn đấy. Một hit of chili. Cô với to từ vị muối á. Rồi dân kênh tha cường dân hiện smooth đi chứ á, cho nó muối hơi. Nhưng ai đặt thật ngon trâu, you can see all the spice is very dry and it smells really good now. So we can put our chicken in những ai đặt thật ngon trâu. Yeah. Bữa nói những ai đặt chuyện xong một con heo nhá. Những ai có okay, let us put our dry ingredient in. I put some sugar. I put some chicken stock or Cha Kdov. Cô vào một tới, cô vào sẵn như chị ăn đang một tay đó. You stir until the meat is really cooked well, okay? Before you put vegetable in. When you start doing and high, you can see our meat chicken already cooked, so we can put our carrot in. Những like that cà rốt đó nhá. Cà rốt những đặt môn kế để sao vì những ấp sọt vía hay việc take a bit longer. Những đặt cà rốt môn kế để sao những ấp bàn sọt vía hay cà rốt chỉ tới vì chỉ nói tên tới môn kế tới và hay những cô tới tới. Mình có pi cà rốt tập bọt tích nói những đặt tên cloud in chỗ. After the carrots already almost cooked, you can put the capsicum in, okay, all together, and stir it well. After you put it right. Một tay ngọc nhưng chân chạy cả đá, nhưng lại đặt cầm bảng số.
After the capsicum half cooked, now we can put our onion in. ចំពោះបន្លែបងប្អូនបើចាំដាក់គ្រប់មុខដូចខ្ញុំឬក៏ច្រើនដូចខ្ញុំទេចាតាមចំណង់ចិត្តណាចាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែមកខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចចាព្រោះខ្ញុំគិតថាបន្លែហ្នឹងក៏សុខភាពល្អដែរ For the vegetable you don't have to put a lot as I put okay it's up to you I like vegetable it's healthy so I put a bit more it looks very colorful and it looks yummy already and the last bit we can put the rest of the ingredient in ឥឡូវយើងដាក់ingredient យើងហ្នឹងណាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងដាក់ចូលទាំងអស់ហ្នឹងណាចាខ្ញុំដាក់ទឹកត្រី okay we put more ingredient in the rest okay fish sauce and pepper រួចទេយើងកូរឲ្យសព្វទៅពេលយើងកូរសព្វហើយបន្លែយើងឆ្អិនហើយពេលចុងបំផុតយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅយើង Sweet Basil អូខេថាឆ្អិនហើយយើងអាចដាក់ចូលណាចាយើងដាក់ចូលទៅអានោះយើងដាក់ចុងក្រោយទាំងអស់ណាអូខេ you put the last minute okay and then you stir it well a bit and then that's done ចំពោះស្លឹកម្រះព្រៅចឹងណាបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាខ្ញុំចូលចិត្តដាក់យើងក្រៅបន្តិចម្ដាយធំដោយសារដាក់ទៅមានជាតិឆ្ងាញ់ហ្នឹងណា okay for the sweet basil you can put according to what you wish okay but I normally put more because the sweet basil it gives the kick and the aroma it's one of the main ingredients as well okay for our spicy stir fry chicken ព្រោះម្រះព្រៅនេះយើងដាក់ច្រើនបានដោយសារវាជាគ្រឿងផ្សំមួយដ៏សំខាន់ដែរណាចានិយាយថាឆាម្រះព្រៅឬក៏ឆាក្តៅចាប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាពេលយើងភ្លក់ទៅបន្ល្មមហើយយើងអាចដាក់ចូលបាន now it's time to taste okay it tastes okay that is done you can see the texture of the stir fry wow it's very colorful you can see it's sizzling wow so good yeah សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចែកចាយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាចាឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានដឹងផងហើយកុំភ្លេចចូលទៅ YouTube របស់នាងខ្ញុំមកជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំនៅផងចាអរគុណច្រើន Yeah don't forget to go into my YouTube channel and help me to subscribe okay and share okay with the other people as well thank you so much okay ឆាម្រះព្រៅសាច់មាន់របស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយភ្លក់ទៅគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបានជួយគាំទ្រខ្ញុំរហូតមកចាសូមកុំភ្លេចណាចាចែកចាយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំផងហើយជួយ Subscribe ម្នាក់មួយអរគុណច្រើនណាចាដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាអរគុណច្រើនហើយជួបជុំបងប្អូនម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយទៀតចាសូមកុំភ្លេចអរគុណច្រើន Our spicy chicken stir fries already cooked so very hot and very delicious and thank you everyone for spending your valuable time to watch my video and please don't forget to go into my YouTube channel help me to subscribe like and share my video so that other people know about this yummy recipe as well okay and hopefully I'll see you again in my next video okay don't forget to follow my video okay thanks for your support bye bye see you